ఈ ఏడాది వడ్డీ రేట్లపై ట్రిపుల్ బోనాంజా ప్రకటించింది RBI. మరోసారి గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. కీలక వడ్డీ రేట్లను మరో 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర తగ్గించింది. దీంతో రెపో రేటు 5.25% దిగొచ్చింది. ద్రవ్య పరపతి విధాన సమీక్ష నిర్ణయాలను RBI గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా ప్రకటించారు. రూపాయి పతనం కొనసాగుతున్నప్పటికీ ద్రవ్యోల్బణం కనిష్ట స్థాయికి పడిపోవడం, వృద్ధి రేటు పెరగడంతో రేట్ల కోత చేపట్టినట్లు మల్హోత్రా తెలిపారు. వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడంలో గృహ, వాహన రుణ గ్రహీతలకు మరికొంత ఉపశమనం లభించినట్లయింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి, ఏప్రిల్లో కీలక వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర తగ్గించిన RBI జూన్ నెల సమీక్షలో ఏకంగా 50 బేసిస్ పాయింట్లు కోత పెట్టింది. దీంతో ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటి వరకు రెపో రేటు 1.25% వరకు దిగొచ్చింది. RBI గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా ప్రసంగంలో కీలక అంశాలు ఉన్నాయి. GST హేతుబద్ధీకరణతో కొనుగోలు పెరగడంతో ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికంలో 8.2% వృద్ధి నమోదైందని, దీంతో 2025-2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను వృద్ధి రేటు అంచనాలను 6.8% నుంచి 7.3%కి పెంచుతున్నామన్నారు RBI గవర్నర్. ద్రవ్యోల్బణం కూడా తగ్గుముఖం పట్టిందని, అందువల్ల ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి ద్రవ్యోల్బణం అంచనాలను 2.6% నుంచి 2%కి తగ్గిస్తున్నామన్నారు. విదేశీ మారక నిల్వలు $686 బిలియన్ ఉన్నాయని, రాబోయే 11 నెలల వరకు దిగుమతులకు ఇవి ఉపయోగపడతాయన్నారు RBI గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా. The MPC met on the 3rd, 4th and 5th of December to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 5.25% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points. Consequently, the STF rate under the LAF shall stand adjusted to 5% and the MSF and bank rate to 5.5%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. Moreover, in view of the evolving liquidity conditions and the outlook, the Reserve Bank has decided to conduct OMO purchases of government securities of 1 lakh crore rupees and a 3-year dollar-rupee buy-sell swap of $5 billion this month in December to inject further durable liquidity into the system. The MPC noted that the headline inflation has eased significantly and is likely to be softer than the earlier projections. This is primarily on account of the exceptionally benign food prices. Reflecting these favorable conditions, the projections for average headline inflation this year and Q1 next year have been further revised downwards. Core inflation, which had been rising steadily since Q1 last year, eased at the margin in Q2 this year and is expected to remain anchored in the period ahead. So both headline and core inflation are expected to be at or below the 4% mark during the first half of next year. In fact, the underlying inflation pressures are even lower as the impact of increased prices of precious metals in this inflation number is about 50 basis points. Growth, while remaining resilient, is expected to soften somewhat. This was expected because according to RBI and government data, the inflation has come down. Wholesale inflation has also come down. And there is enough liquidity. And therefore, this was expected that the RBI will cut the policy rate by 25 basis points. It should help those who borrow on EMI basis. It should also help only marginally the investors.
So we'll have to wait and see whether this is sufficient or more have to be done. Apart from the policy rate, there are several other things that the government should do and the RBI should do. I hope after reducing the policy rate, they